Hello girls, and in this session today we are going to, as said in the last session, that we had an overview of the poem Ode on Solitude, written by Alexander Pope. Today we are going to discuss it according to the stanza wise. We'll just have a deep reflection on the poem and what the author actually talks about it. As we have understood, this ode is, what do you mean by ode? Ode is actually a kind of respect, or the thought, the appreciation and the admiration that you give on something that you really liked, or you really loved it, or you really wish to have it, or you really appreciate it. Ode on solitude is like an appreciation to live in the state of solitudeness. So, here, when we read the first four lines of the poem, happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. So, as we have already discussed, this poem here we have a person, a third person, narrative, but then uh, the protagonist or the main character here is considered to be a man who precisely can be a farmer of those days, and we say that he is the man who is so happy. Ideally he represents the happiest man who always wished to have a few acres, the land, his own land, where he can have his own native air. When we say paternal acres, that means ancestral land. అంటే ఒక మనిషి ఇక్కడ రైతు అంటే మనకు ఆ కాలంలో రైతు అని కనుక అనుకుంటే, మనకి పోయం అంతా కూడా ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఎ హ్యాపీయెస్ట్ మ్యాన్. ఐడియల్లీ ఒక హ్యాపీ మ్యాన్ అంటే ఎలా ఉంటాడు? దో ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ 17th century or 18th century, ఐఎమ్ ష్యూర్ వీ ఆల్సో అగ్రీ టు ఇట్ దట్ దిస్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఐడియల్ హ్యాపీనెస్ మీన్. మనం మొత్తం పోం కనుక ఒకసారి ఇఫ్ వి రీడ్ అండ్ అండర్స్టాండ్, వీ నెవర్ differ with the opinion that has been expressed in the 17th century. సో హ్యాపీ ద మ్యాన్ అంటే సంతోషంగా ఉండే మనిషి ఎవరయ్యా అంటే, తన వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి ఆ కొద్దిపాటి భూమి, ఆ ఎకరాల భూమిలో హాయిగా ప్రశాంతంగా తన నేల తల్లిని స్పృశించుకుంటూ చక్కటి గాలిని, తన ఊరు గాలిని పీల్చుకుని బ్రతికేవాడు అతడు కదా సంతోషంగా ఉండేవాడంటే. దిస్ ఈజ్ హౌ it means. And then the second stanza, whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. See, attire and fire. If you look at the rhyming part, bread and shade, if you look at the first and third line, their alternate lines are rhyming, like care, air, bound and ground in the first paragraph, isn't it? I mean, first stanza. But in the second stanza, you find it is bread, we pronounce it. But what it is observed is, in 17th century, this particular word is pronounced with a long vowel. It is not just bread, it is braid, like shade. So attire and fire, they're all rhyming. There is a particular meter and rhythm that is followed on for writing a ode. You can observe find and mind, away and day, ease and please, recreation and meditation. So that's how it is. So in the second stanza, whose herds with milk, like he said, తన కొద్దిపాటి భూమి, వారసత్వంగా వచ్చినటువంటి భూమిలో ప్రశాంతంగా ఆ చెట్టు గాలిని పీల్చుకుంటే ఇంకా అంతకన్నా సంతోషం ఏముంటుంది. దాన్ని ఇంకా యాడ్ చేస్తున్నాడు. సంతోషం అంటే ఇది మాత్రమే కాదు, ఇంకా ఏమేమి వస్తున్నాయి. వెన్ హీ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ యాన్సెస్ట్రల్ ల్యాండ్, ద హర్డ్స్ విత్ మిల్క్, అతనికి ఉన్నటువంటి పాడితో వచ్చేటువంటి పాలు, హూస్ ఫీల్డ్స్ విత్ బ్రెడ్, ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్ దట్ వే, బట్ హూస్ ఫీల్డ్స్ విత్ బ్రెడ్, విచ్ మీన్స్ మనకి ధాన్యం అక్కడ, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద వెస్టర్న్ పార్ట్, వీ సే ఇట్ యాజ్ బ్రెడ్, బ్రెడ్.
మనకేంటంటే ఇక్కడ ఫుడ్ అని అర్థం. అంటే పంట నుంచి వచ్చేటువంటి ధాన్యము, పాడి నుంచి వచ్చేటువంటి పశు సంపద లైక్ పాలు, పెరుగు ఇలాంటివి. హూస్ ఫ్లాక్ సప్లై హిమ్ విత్ అటాయం. అంటే గొర్రెల మంద నుంచి వచ్చేటువంటి వాటి వల్ల వచ్చేటువంటి వస్త్రాలు. whose trees in summer yield him shade in winter fire. అంటే ఈ చుట్టూ అతనికి ఉన్నటువంటి స్థలంలో పంట పొలాలతో పాటు చుట్టూ ఉన్నటువంటి వృక్షాల వల్ల వచ్చేటువంటి ఆ నీడ సేద తీరడము ఎండలో. అంతేకాకుండా చలికి ఆ కట్టెలతోనే అతను చలిమంటను కాచుకొని he gets protected himself. So these are all also available, and if all these are available from his paternal grounds, then what is more that you wish to have for a happy man? That's what the poet says. And then the third stanza: bless who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away, in health of body, peace of mind, quiet by day. See, this word is poetic word, which means actually blessed. But if you remember, when we have discussed about the pronunciation and spellings, when the words plural forms and past forms, when they are there, blessed is actually, we pronounce it as blessed. So the exact spelling is being written here. ఏమంటాడంటే ఇక్కడ Alexander Pope, what he tells is, who can unconcernedly find, అంటే నిజంగా అతనికి అంతకన్నా సంతోషం ఏముంది? గంటలు, రోజులు, సంవత్సరాలు చాలా ప్రశాంతంగా, స్మూత్గా, సునాయాసంగా, ఇన్ హెల్త్ ఆఫ్ బాడీ, పీస్ ఆఫ్ మైండ్, క్వైట్ బై డే. అంటే ద వే హీ స్టార్టెడ్ హిస్ డే లైఫ్ సైకిల్, ద వే హీ స్టార్టెడ్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ విత్ ద అవర్స్ అండ్ ద డే, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో విత్ ద లైఫ్. అంటే తను అక్కడ జీవించేటప్పుడు ఎటువంటి ఆరోగ్యము, మనసు ఎంత ప్రశాంతంగా, ఎంత హెల్దీగా, బాడీ ఎంత పీస్ఫుల్గా మైండ్ ఉందో, ఈవెన్ ఇన్ ద సైకిల్, యాజ్ అండ్ వెన్ ద డేస్, అవర్స్, డేస్ అండ్ ఇయర్స్ they move so soft that there is no great change and everything runs quiet by day. చాలా ప్రశాంతంగా మనకంటూ కలిగినటువంటి కొంత స్థలం, భూమి ఉంటే, దానితో పాటు పశు సంపద ఉంటే, పాడి ఉంటే, భూమి దగ్గర సేద్యం చేసినటువంటి పొలాల వల్ల వచ్చినటువంటి ధాన్యము, పశు సంపద వల్ల కలిగినటువంటి ఆచ్ఛాదన, డ్రెస్సెస్, గొర్రెలతో మనం అంటారు కదా, యూ హ్యావ్ వింటర్ కోట్స్, ఫర్ దోస్ కంట్రీస్ ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ద కోట్స్. అండ్ వృక్షాల వల్ల వచ్చేటువంటి సేద, నీడ, అదే చలికాలంలో అయితే వెచ్చదనము, ఇట్లా అన్నీ సమకూర్చేటువంటి సంపద అంతా కనుక మనిషికి ఉంటే అతని జీవితం చాలా ప్రశాంతంగా, గంటలు, రోజులు, సంవత్సరాలు కాదు, అతని లైఫ్లో ఆ సైకిల్ అంతా కూడా ఎంత హెల్దీగా, ఎంత పీస్ఫుల్గా ఉన్నాడో అంతే హెల్దీగా, అంతే పీస్ఫుల్గా ప్రతిరోజు గడుస్తుంది అని. అండ్ దెన్ sound sleep by night, steady and ease, together mixed, sweet creation and innocence, which most does please with meditation. అని అంటాడు. ఇవన్నీ ఉంటే ఇంకా ఏ చింతలు లేకుండా, when you have all this and you are content, you are happy. See, you are not in a hurry to get more wealth, more treasure, more property, or you are not running after such worldly pleasures. You are very content with whatever you have. Then what happens? You'll get sound sleep. And then when you have sound sleep, ఆ రోజుల్లో అంటే చదువు సంధ్య కలిగి వాడు కనుక భూమిని నమ్ముకుని ఉంటే, ఇలా ప్రశాంతంగా జీవితం జరుగుతుంటే, వాట్ ఈస్ దట్ దే డూ? ఇన్ దోస్ డేస్ ద గ్రేటెస్ట్ రిక్రియేషన్ ఈజ్ రీడింగ్. బాగా చదవడం అనేది వాళ్ళకి ఒక మంచి పాస్ టైం యాక్టివిటీ. సో హాయిగా కులాసాగా జీవితం గడుస్తుంది అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఒక పడక కుర్చీలో కూర్చొని కాలు మీద కాలు వేసుకొని పుస్తకాలు తిరిగేస్తున్నాడు, వీడు కదా అబ్బా రాజులాగా బ్రతుకుతున్నాడు అంటారు.
So when you have a sound sleep, when your days go very smooth and quiet, and when you can take that leisureness by studying what you really feel to know and understand, then what is that you have very pure mind. And with that pure heart and mind, when you sit and think, that itself becomes your meditation. Now, that's the best way to know yourself. అంటే ద బ్యూటిఫుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సాలిట్యూడ్ ఏంటంటే, తన లోపల తనను చూసుకోవడం, అవలోకన చేయడం అంటారు. ఇట్ ఈస్ టు లుక్ ఇన్ టు యువర్ సెల్ఫ్, టు లుక్ ఇన్ ఫ్రమ్ యువర్ heart. So that can happen when everything set externally is completely balanced, it is very smooth, and internally you are very very peace and content. Then the very state itself is meditation state, meditative state kada. And thus let me live unseen, unknown, thus unlamented let me die, steal from the world and not a stone tell where I lie. వాట్ ఆథర్ సేస్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ గుడ్. అంటే ఇప్పుడు మనము వి క్రేవ్ ఫర్ ఐడెంటిటీ. మనము ఒక ఏమంటారు, గొప్పతనం కోసం, పేరు కోసం వి పరుగులు పెడుతున్నాం. కానీ దీస్ లైన్స్ టెల్ వాట్ ఈస్ ద ఎసెన్స్. మనకి ఇటువంటి ప్రశాంతమైన జీవితం కనుక వస్తే, జస్ట్ ఐ విష్ టు లివ్ అన్సీన్ అండ్ అన్నోన్. ఎవ్వరికీ నేను తెలియాల్సిన పని లేదు, ఎవ్వరు నన్ను చూడాల్సిన పని లేదు. అండ్ అన్లామెంటెడ్, ఏమాత్రం దుఃఖించకుండా నేను మరణించడానికి కూడా సిద్ధమే. నాకు అటువంటి మరణం కావాలి. ఎవ్వరికీ తెలియకుండా, ఎవ్వరికీ కనపడకుండా జీవించడము, ఎవ్వరికీ దుఃఖం లేకుండా మరణించడం కనుక జరిగితే, దట్ ఈస్ వాట్ ఐ విష్ ఫర్. స్టీల్ ఫ్రమ్ ద వరల్డ్ అండ్ నాట్ స్టోన్ టెల్ వేర్ ఐ లై. అంటే రేపు నేను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా కనీసం రాయి రప్ప కూడా నేను ఎక్కడున్నాను, ఏమయ్యాను కూడా చెప్పకుండా ఉండేటువంటి అంత ఇగ్నరెంట్ స్టేట్, అంటే అంత అన్నోన్ అండ్ అన్సీన్ స్టేట్లో ఈ ప్రపంచంలో ఎలా అయితే ప్రశాంతంగా సైలెంట్గా వచ్చానో, అంటే సైలెంట్గా అంటే ద సెన్సెస్ విత్ నో గ్రేట్ expectations, you have just come and you also have to leave that quiet. ఏమాత్రం ఎవరికి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా, ఏ సౌండ్ లేకుండా ఈ ప్రపంచంలో నుంచి వెళ్ళిపోవడం కదా నిజమైన సాలిట్యూడ్ అంటే. అటువంటి జీవితం, హ్యాపీనెస్ కేవలం ఇఫ్ యూ హ్యావ్ your own land and if you have your own set of basic requirements of food, shelter and living, then there is nothing like reading books and having your own life and meditation. So this is what An Ode to Solitude talks about, and he is the poet, right? Thank you girls, have a happy learning. You again read it and be prepared for the annotations.